Sir, ini po yung system ko using database as a server. Ini po yung login window, ini po yung design na sir. Ibating code na sir. Apin po yung sir. Ibating registration window. Apin po yung design na yun sir. Ibating code na sir. Ibating dashboard window sir. Ini po yung design na sir. Ibating code na sir. Ini po. Subukan tayong i-run sir. Sir, invalid na sir. Try tayo mag-register sir. Register ka na sir. Register successful sir. Try tayo mag-login sir. Login successful sir. Logout ka na sir. Tapos magtatama mo access sir. O, din iburat ang in-input ko sir. Yari na po sir. Thank you.